Start. Tashide. Good morning. So this morning we're going to talk about processing EEG data. Ta thari shoge ngazo EEG ge thangdo di ta yese che ko de shugis. So as many of you know, James Glazer is a member of my lab, and we work very closely on EEG data. So these slides were largely from his presentation this summer. 아니 남부서 망고치기 제임스 글레저 캥기르 와스 아니 밖에 군주의 딱제 칸 냠도 아니 지게 갈소래 딱제 칸기 총미지 레스 아니 단데 코라니가 이 지간라 아니 차례 망고난기 예스 단다 아주 데 로데니리 드주 제임스 글레저기 야갈라 아니 쇠샤 야게 체도 쇠샤바 두스 레스. So for many of you this might be a repetition, but I'm hopeful that it will still be helpful to review, and some of these concepts are complicated, so it's helpful to revisit them. 망고치글라 페제 아니 디 낭된디 안 탱아 권용와 페제 까르도스로 차그레스 임바 이나야 다 이지기 낭된 카치 코카불라고 그랬다 지기 권용부 요레스 임바 순잔 남부 쪽에 양자 디 아니 고야다 양자디가 상노당 바이나 펜도 요레 공구도스. So if you have any questions, feel free to interrupt me, and also I'll be available to work with you on your data specifically, because several groups have different types of EEG data, so even though the concepts are the same, in terms of what you'll be doing specifically, it might differ. 아니 갑도 티와이나 아니 송장나로 나스 안 디젤라 아니 genlagi kyanzu ruga susuda nyamdu chene EEG tangdoga 아니 아주 예세 다 두즈 체초그레스 예십 지나 아니 루가 카시 루가 망부치기 EEG 데이터 레이어데 이네 당도라 따지기 렌단다 당도 도단다 딜라 예십 지단디 직바 차그마레스 라 갑종기 따 네츠디 직바 차와 이나야 고 예십 지단도 민다와 차루레스. So we'll spend the first half of the session this morning going over some of the concepts behind processing EEG data. 안들이 아주 인디 소된 뒤에 체가식 아니 단다디 남샤고라마 모델체네 엔도스 슈야 인스타 간제 EEG 장도디 아주 2700값소 애니 예세기 규림 칸데스토그레디 모델체 인스. And then for the second half, we're going to use the M&E lab program to look at a little bit of example data. 데네 다 아주 칼소레 체가 뒤에 체가지 가왔던게 있을라바이나 M&E labs 나니 가상디지와 년체 온디 애니 페이지에 타네 애니 당도를 예십치에 디강 당연히스. So I'm curious, was anyone able to get M&E lab on their laptop? 다 칸즈 가즈스키 소스 로글레간라 M&E lab 디마 파블린 톱선스 파블린 통해 가즈예. Okay, I think that should be enough that once we get to that portion, people can share and kind of look at each other's screens. 다 페이지 루가레네 아니 니스 여버손자 페이지 디기레 아니 아주디 페이지 체디 칸즈 냠제 나나 디기레스. So first we'll talk about, we'll give an overview of processing EEG data, then filtering, and then artifact rejection. 통마디라 당아주 칼소레 EEG 장도디 예세체디 라 아니 결시슈에체 안테네네 차체 코디체 안티체라 타 장에 타 칼소레 치도기 아니 디 코디슈에니스. So like Robin showed us yesterday, our EEG waves contain many different frequencies within them. 다 계산아주 시바나 신체네 EEG기 다 랍스로디 낭로라 대체 민다웨 랍 망부촌에 연구도 왔어. So the slow waves are called delta waves. that 랍 대부디라 델타 시게와. Then we have theta waves, 디네 디 테라기 랍디레스 alpha waves, 알파 랍체
beta, and then at the top is gamma. thing de la ani gamma lab so you rest. But when we see the EEG signal, we see them all together. 다 이나야 EEG 다딩 아주 밖에 로레 갈았다 근데 정말 제네 마도 통 말했어. And so here on the left, we're showing some ranges for the different frequencies. 다 연초라 아주 가리코요 레슬라바이나 랍 아니 데센소스기 아니 데세기 캔디 세데 레스. So delta is 1 to 3 hertz, which means 1 to 3 cycles per second. the delta gilab cherwadi any korangi dese khajur serlana hertz chigne sumbardo tila du kacha rela ko khorden chigne sumbadu talking gilab duzu ani delta tiche. So a little faster, theta is 3 to 7 hertz. dile chungse ji gyogadi ani theta lab di res ani korangi dese di hertz sumne du bhadu res. Then alpha is 8 to 12. tene alpha lab di ani hertz ke ne chungi pharche. And then beta is fast, 12 to 30 times per second. tene the beta di ani khunjula de gyogadirwa ani kacha rela khorthei masuna chungni ne sumju par lab di res. So like Robin mentioned, the one reason sleep is so interesting is that we see all of these waves in one night of sleep. So in the deep sleep, we see delta. In REM sleep, theta, then kind of drowsy, eyes closed, alpha, and then sometimes in REM sleep or waking up, we see beta. 다 계사 gelage sumbanna 신신이 니디 아니 카르소레 아주 믹스에 도난 최고의 카르슬라바이나 니기 네갑수 아니 레발라 아니 랍디 시자 모여 연구요 레스 니 투쿠쿠에 네갑수 안 델타 gel랍디 모야다 아니 ni samola ko ni yangbo ne ga su theta ge lab di mo tu ya tene jinga ju ni sabe sibe chene mi chumbe ne ga su alpha ge lab di mo ya ra ya chi ni ta khaso re ya ma che sungwe de bala beta ge lab mo ya chene khaje ni ge ne ga su lab shija mo tu ge yo ba sunza dila simju ge thonan chi ge res. But it's important to remember that in each of these sleep stages, we still have all of the frequencies, but just in different proportions. 다 니기 내가 컨디 진바이네 저 랍 시자 원도 규르데요 레스 다 이내야 고 니기 내가 소소라 슈체종기 개봐요 레스 망용기 개봐. And the purpose of these frequencies is complicated and multifaceted, but we've listed some of the ones on the right. So with the slow waves that sometimes like heartbeat and breath are very slow, and also when the brain oscillates slow, it's been, some research shows that that's important for kind of the health and the rejuvenation of the neurons. 지단도 love 두주 투발라 때네 아니 지기 레발라 아니 지기 카르소레 펜도세네다 슈긴 카리여바디 고뇨고시라 레스 이나야 디나로라다 코랑기 자와체 슬라고레 게센카지 다 디나로 술라 꼬바나 신체네 lab thebo yebe kapsu ani uta nigi khasur u tonglen cheada ning ani phariya du thewa ani digi khasure da thuden le ta nenga yoba dus chagi yores. And then for the theta waves, again, complicated functions, but it seems that they're very important for memory and other cognitive processes. adi imbasunza tangi da ko luigi ene ngeso 용야 디 딜레 용고여 버순자 코 테든 라피야 다 아니 왕자 지 sarke 용야 디 아니 니 두고 값 용야 디체 데네 테다 랍디 아니 토식 디 카르소랑 아주 아니 레베 차와라고라 인징게 차와다 did you also consolidation of memory did you say 아니 템바 사데 용야 두조 안디 네가수 디게 제발라 테네 용고여레스. And then the alpha waves are interesting because they are very tied to our visual system. So while we're awake, if we open and close our eyes, we'll see a change in the alpha power. tene the alpha gilab chero di chidang azu thongzor malada ani dewa yoba che rada azu ni sebe kaus ni ya dang chigma chumba ina di gi ani alpha wave la shukin thebadi mosum du tubyo res.
And then the fastest waves, the beta waves, are often associated with cognitive processing on a faster timescale. So if you think like figuring out a problem or kind of trying to look at a lot of things at once, the brain is communicating more information in these fast waves. Tene the beta di the ko karsure this yoche thoa dirwa and di ngazu das samlu ge lega jokpu chego gi ani lebe chawa du dan tewa chagi res ra pena chasha baina tuji le ni mangbuji la ta ne samlodang go ya dan ni imbe kapsu ani lebe gi beta gi labdi ni kitun chigo res. So it's interesting that when we look at this range of frequencies, we are seeing these states of consciousness. So it's interesting that when we kind of ask people what they're experiencing, when we see these waves, we get different reports. Like, for example, from the slow waves, we're less likely to have someone report having an experience. So they might report, waking up from deep sleep and not remembering anything. 다 레바 카소레 랍두주 레바 나로라 용구여와 아니 슈체중기 겐체네 코란조 아니 뇽켄게 칸사기 냠뇽디 미나미다 용구여레스라 제자다 페나니 투부네 갑수 아니 콘솔라 게제티니라 디 카소레 캬다 수수기 냠뇽라오레 삼로기 따디 밥도디 카림바 게제티베 갑수 라 아니 투부네 갑수 카야 마텐야 Okay, now we'll go to some filtering. So sometimes when we look at our EEG data, we see something like this. And at first it looks similar to those other EEG waves, but if you notice, there's a lot of fast lines going up and down. 통매 차디 남규기 이지도 예바 강실라다 야디 차셰 카셰라 안틱도서 야마 육셰 전부 예바 아주 도바스. So with practice you might come to recognize this as a noisy signal. 다 정다 체네 냠뇽 사연도 엔디 통하다 오다디 가성한조 가수레 다 노이즈 라바이나 아주 다저스러지 라 지게 Lebanon data khadini yongde tindichi gila munjin chetu res. And many things can cause noise in your data, and we'll talk about some of them today, but you could imagine it could come from any sort of electrical artifact, movement artifact, really anything that's interfering with the signal strength. 당아주 디 니즈 탕도 두윤디 디 다저디 용디 레스라 디 가와네 용초그레스 구주 체발라테네 용초그레 야데와지 트위저도지 레가 체발라테네 용초그레스 아니 디다 아주 다 지게 니즈 카소레 탕도 20체인데 누주 문진 체야다 누주 아니 체고그레스 정다 체고그레스. And so once we apply filters to our data, we can get rid of some of that noise to more accurately detect what was happening in the brain. 다 드네네 아니 차차제의 표시단에 차잡에 제라 라 아니 더 노이스라나 내가 대화 매대긴게 다 가수래 다도 창만 노이스 지기로와 다조서지 이것은자다 차잡을 때네 디나라 다 지금 무고야게 다 같이 가서 봐 된도그레스. So one way we can look at our data is using a fast Fourier transform, also known as FFT. 내가 당도디 따지 가서 예세 제베 가수 아니 가지고 탑람 표시 된 초에 찍디 아니 fast Fourier transform set so 찍디 by FFT 랍그레. And so to just orient you to the graph, on the bottom we have the frequencies like we were looking at before. So at the left we have slow frequencies, so 1 hertz, and at the right we have high frequencies, 30 hertz. Tadi azu thangdodila tebainas radinalola tad duche mindo mangbuji ki labdi thongya doas ani phage yin chola lab thewa che antini ni ye chola su lab ani nyuwa lagorwa duzu ani khode resdila.
And then on the y-axis, we have power. So how much of that frequency is present in the signal? Hour time? Power is like the strength of the signal. Yeah. Just that the taking the any the taking the hard signature sumjuba the dugudwa the in the pagi choduzo la de se mawa de se toache then shungti jora shungti the top the power the ra. And so another way of looking at our data is by binning them into the different frequencies. So here, delta, theta, alpha, beta. It's how my young Mugredwa, that jig and so easy Tango Coranche, Chizan Chigi Nangola, any the Segatoni Pa Tamne, Rani, the Ma Canderisha, Talk and the Diet, and the Shukchijun de Pagetop Gitone Tingora. Ya tata chiki nanglo la thanda di ani gamri lagro ate di remudi ki thone ani taya che. So okay, go on. Yeah. So this shows us the ratio of these different frequencies, and based on what we were talking about earlier, we can begin to infer maybe what sleep stage they were in from this. Digi thone tenyo di sambal danga zu durse surachi ra ani maabudi delta redwa ani tene theta che ani alpha beta slane susu kyo bache ani khuran susu gi those ti mangyu khajo yobadi di thone ya nga zu khasure changdo la tanang chikdwa. So when we look at our raw data, we're looking at the full frequency from 0.1 to 30 hertz, so very slow to very fast. That the now broadband lana ngazu the khasure chap chimbugi chumbu surajirwa di nanglo la ani de lego tha chigne chene sumju pargi ani khasur labdi chazanji dina khode res. But if we focus on just one part of the broadband, we can look at the slow waves only. That the nanglo ne chazan mada wajniya chu damne rwa lab thewa du la ni ngazu khasur yese chigi islani chebe kapsu ani hertz chigne ge pargi labdi dila ani tane digi res yeshipchina. So you can see if we focus on just these frequencies, then in the figure we're only seeing the low frequencies from 1 to 8. Dinde chebe kapsu ani lab tandang zu thongde ge labdi ani de se mau ge labdu che ro de se chigni ge pargi ani labdu zu shada chade res. So in the same way we can look at alpha frequencies, and we'll see in the graph that now we are seeing more power over those middle 8 to 12 frequency. That dene alpha gi lab la te taya yimbaina de se ge ni chungi phagi lab du su damge ro and di dambe kapsu ani top sena da ko borse sura di redwa cheza di rangshingi ani de se di yengi ani karsure dela top chewa ani mon thogu do was. And then again for the beta. Teshin do ani beta le che yores. So this is just one way of looking at what happens when you apply a filter to EEG data. The dinalo la cha ya di de se ge thone cha ya li ge do de se chera ba jik chu dam yun di ani shamba chama dinala ma se wa cha yun di cha ya dan jik de se ge thone ya yores. And it's important to note that even though we might filter from 8 to 12 hertz, as we look in the fast Fourier transform, we still have some frequencies below 8 hertz and some frequencies above 8 hertz, and that's because of the way that the filter removes the data. The jidan cha ya de bena alpha ge phage lab dun zu jangba chu shimba chama pha cha ya alpha jangba sha be kapsu ro shuk che de alpha di thonggo de ina ya de se gele de se the hertz gele ma we lab ya ma zu dinal thonga do ya thoa ya thonga do as ta di khora cha se ge le ga chedang ge thone yong go res.
So again, looking at these tables, we can see when we apply the filters, it changes the proportion of these different frequency bands. Tadi ngaju yese chidan chik di ge thone ra nari ge thone chebe ka suya ra thangbu di remote thangbu de la lab chaza de je chaza ye de gen dirwa tene ne ta delta da theta chu ni cha ja ne nya we kap su ra khuni ni ge top de shira ge a phe ru dwa. So when we filter to look at delta and theta, we're going to see more of delta and theta, but we're still getting a little bit of alpha. Tende ching cha ja we kap su ta zo di delta da theta ngom ba ina ya ya di lab shimba de je chung se jing ngaju thong thu dwa. So same thing when we look at alpha. Di ta alpha la ya chik sung su chu ba res. And then again for beta. Di shindu beta la. So far, Yeah. that's okay. Okay. Yeah. So far we've looked at two different ways of visualizing our EEG data. Ta di ni ge ro ta EEG ge thang do di ani ngaju ta remu la gore thong rung ge number la ani ta thap ma suna ni cha de res. So now we'll talk about a third way of looking at the data, which for me I think actually might be the most kind of full way of looking at the data, but it can be a little bit overwhelming at first. Ta da sumba che ro sumba di shu yin ani gyan la khoran che kharso gyan la khoran ge ta thone di kharso re ni ji ma suna cha chang bu shu ji thong gu do ta dan di thone ta ya che ro yin ba yin ya thong ma le ya di be go yo bu ta char zo mang bu yo ba ji kyan zo thong si ge. So this is called a time frequency graph because on the x-axis we have time and on the y-axis we have frequency. Dila ta tu da de se gi ani remote lab gi res ani la ko et kharela na ani phage thetik jora thedi di tu chung gi re ani shung di gi ani de se chung gi res. So that means at the left, let's imagine that this was a recording from a meditation experiment. The left would be when they started the meditation, and the right would be when they ended the meditation. Ta di na lo la pe na thang do di ro an gom chi gya we ne ga gi thang do ji ba ina ani yuen cho ro yuen cho di gom thong ma go chu we ne ga res yuen gi tha di an the ne ye gi tha di na ani gom ju tu we ta cham sha be ani ne ga di res. And so what we're seeing on the y-axis is the bottom of the figure has the slow frequencies, and the top of the figure has the high frequencies. Tene ta shung di la te ba ina ro o cha che ro o cha di de se ma wa di che ani ya ge teng cha di de se tho wa di cha ge res. Great, thank you. So what we're seeing here, and so then on the bar on the right, we're seeing what the power is at that point. So at that point in time, like here with the red, we're seeing a higher power for these low frequencies compared to these high frequencies. Ta ye gi de na reach do na ri di gi ani top che di tung gi res ra ani top che ya khar su re de la top che ma wa che endini ya do na top che thor du go ra din za ngom bu ye na top che ma bu res ma bu la di lab di shra mang bu me wa ma bu ina top che bu res mang bu yo ba che za din di tang a zu phage thang bu go chu di te ba ina ma bu di de che ma bu ye sa la ma bu shuk chen bu do di im bu su di ne go top che che di cha che wa di res. So if we apply a filter to this data and only look at the low frequencies, you can see what happens to the time frequency plot. Ta tene nga zu cha gya ne delta dan theta ge lab chu go chu nyar ba inas tene ani thu dan de che gi ani rimu de la chi gi wa che ba khar du ge ba de thong thu do as. So now there's no high frequencies and there's only low frequencies. So from 0 to 8,
that's why these values here are a red color instead of a blue color. the Yahweh Jesu 아니 간데 되세 토와여서 사상문부래도 디인버인데 되세 토웨랍 아니 파트 템바체 안 카릴하여레슬라바이나 되세 마부 레고네 게팔기 되세 예다 되세다 템벨랍도주 아니 도주기다 탕도 주고 하버레스. So we can look at the same plots for these other frequency bands. So when we look at the alpha frequency, this is what we're doing to the data. We're just focusing on this middle band. And same for the beta, we're focusing on this high part, the high frequencies in the data. 대신도 다 차이가 거수 알파 기체도 차이가 비타 기체도 차이가 되는 거수 아쿠라 되세 강수와 다가나 데라 아니 조 튼디기도 와 심바조 튼금인도 와. Okay, so now we can talk about what do we do if we want to remove artifact in the data. 당한 저 계시 때디 장토 나로네 아니 how should I understand artifact here? Something Waves caused by you could imagine like blinking or anything that is what that we want to remove from the data. 다 장토에로 장토 나로네 아니 가서 가지고 다직 카직마 뜬고구요나스 라다 단지 다저다 대화 얘기게 장도 카직 뜬고구요나 칠도인데 제가 간데서 그랬으나마나. So the source of artifact can come from many places, but a few channels that are important to consider are electromyography, which we call EMG, and electrooculography, which we call EOG. 따디 파게 장도 낭로라 레베기 랍단 대화 메딩에스 라고래 딘데기 랍기 중콩 조니요레스 직디 아니 단다 EMGs라는 electromyography다 아니 셴바디 EOGs electrooculography라니 디니니레스 샤네다 베제 미기 구교단 대화 인서레. So the EMG is anything that's recording muscle activity. So that could be on the chin or I suppose you could have it other places, but we normally put it on the chin. But you can also extract it from other channels that are picking up normally very high frequencies generated by the muscles. The electromyography said the Karelabaina, Ani Shani Gujudan Deve, Ani Lab to Zures, Chidan Sebaina, Ko Mazu Meligala, Ani Ko Tijik, Logneti Jarne, Antinine, Dakazu Jorgu, Tijik, Ani Sungiores, and Tayan Dimaimbe, Ani Dongi, Chashi Shembadindele, Logne Tubegone, and Dinine, that Chigi Lab the Kazu Yungu, J. Chogurvas. And these here are the electrooculography. So these are measuring eye movement. So you could see if the eyes move from left to right, then the electrode next to the eye picks up the movement. And if they move up and down, the electrode above the eye detects the eye movement. Tene migi khabdula da logne khaji chardo digi migi gujo la tene chungwe ani labchero ondi ani sungres cheza migi ni la jashawa digi mi phachu yeyun la tawe kausu ani gujo didan dewe labchi gyungurwa duzu sunya da anga migi thegi ani logne digi migi ama guwe kausu ani labtrimba di digi sunguyores. But we can see with the muse, we don't always have electrodes surrounding the eyes, so sometimes we have to compute eye movements from only the electrodes on the muse. The muse tabu chashabaina arwa di migi la logne ke yo marwa meba sunza ani mi gujo dan dewe labdi ani kesi sumbaina muse koran nange logne digi suna mado shinda suntu mares. Okay. So when we blink, we generate a artifact in the data, which we can see here as a fast spike going down and up again. Benang azumi jenzum jik chebe kapsus andi ani muse ki sungires ani phage ngazo khasure thangto dinang la te yundirwa ani
lab yama phat kharsore pharcha chimbu chedige labdi ta migi guyodan dewe labdi res. So because this is generated by a muscle movement and not the brain, we want to remove this from the data. dindegi da phage lab chero labdi lebe gi chawa chebala teni chungshawa marwa ko migi nishane gune gubala teni chungba sunzan ta di kabdu de nga zo EEG gi thangdo dan dewa yo marwa meba sunzu dunzu tyanggo chigi res. And so for those of you that have already, like in Group 8, moved ahead in data analysis, this, what we're seeing here, is called an independent component analysis. that number 2 nalo khachi ruga khachi gi da ni ji thangdo tanda yeship che gi khaso rimba masuna rimba ani jema le changye choge pheje kingi res and di gi khaso re ta yeship che dan dela independent what Independent component analysis. dila ani thupcha rang we yeship slab res independent component analysis. Yeah, we also just say ICA. So diba ina ICA slab kranzo yongdala dilab gres. And so what we're seeing in this figure is all of the different locations on the scalp. So this is the nose on the front and the ears, so this is looking from above the head. Ta thanda di remote ro di ngazu goni ma khabdu tewe ani number chig res ra chizan dindela na thiche ani chujol na cho. So similarly to the time frequency, the red on the front is showing the source of the signal. And so we can see here that for blinks, the source of the signal is at the front of the head. And ta de la te yunde sta de ko chunda minda doa mabu de dun la yoba sunza ta thangi de lab thobu yungya chirwa lo thobu yungya gi yongsa di dunne yungu yoba chi ngazu dine hakko to gres. Am I going too fast? Or people? Jo thag de wes. Good? Yeah, good? Okay. So when we move our eyes left, right, we can see a little bit of artifact in the data. And when we look at the maps, the left, right eye movements are prominent, in front of the left eye and the right eye. Tene mig ye la chu guwa inas ra ania phage mugoya gi labchi yungu dwa guime gi labs la ra mugo labchi yungu dwa ta di lab di ani khwani yungu do slani te bai na tangi gi kharsure ani thucha raw we ani yeship khadon te bai na ani gangi labni de yongsa di yen choni yungu yobata ani wogi labduzo yongsa di ta phage ye choni yungu yobadi thongdu dwas. So this is the last way of looking at the data, which is called a time series, which is basically just the raw data, but compressed together. Tene ta thab sumba lagure di ani dila time series lagures ra thugi da kharso ngazu rimba suraj di thenla ani thangdo changma chu ani thui quran len shabadina lo chigni ani pung shab suraj res. So when we look at this time series, we see these spikes wherever there's a blink. Ta di ta di thone ta baina mi guje ta ya di khandis ngung res la baina ya thik be te ya thobu shu do de chwa di number la ra mi khadu gu baina tin de chi ngung res. And so if we zoom in and look at just one of these blinks, this is what it looks like, same as before. The data is going along, and then when they blink, we see this big spike. Tine ta pha shibje chene tebe kapsus ani ngela ro ta di kharsure mi jezum ma chebe kapsu lebe ge ta lab di dos dogu do tine mi jezum ji cheba na a khol lab di ya thobu shu chongya di shibsa go jene pha te bai na di thong res. So once we apply a filter to remove blinks, we can see that we get rid of this big spike, and in the resulting time series, now the scale is smaller because we can just see only the data.
Tene di karsure nga zo pagi tobo pariya chora di pha tuen sabe jelas ani labdi labgi number di chage ra thang to number ta di nang lo la ani lab khora ya ma thoshe ne ma she ba do ko tha ni ro do ba sun jang zo de che ma sna de che ani khora de che khagi gi kyan la ye ba di de che di ma zo che ro da ne thong thu res. Okay, so this is what it looks like in the full data set. So now that we've removed these spikes, we can see just the raw data, which it's important to look here on the scale on the left. So here it's 0 to 50, but here 0 to 10. So really the data is staying the same, but we've just removed these big spikes. Tadi ngondi gangchira gandhi imbaina ani migugi labduzu pa chise chemindo aten tumindo de meba sunza ani lab khurangi da de che mashone thoshe bodu zibaina ra ani zero lego ne chine ya ngapchu bodu kharsure phage shungti chora shungti di lego ne ngapchu bodu shago khegi ores kansna ma di machena thada du shungo marwa ta ine nga ju gi cha gya chabe jela ani wogi ta number di segi do di nanglo la te baina de che di ani lego ne chu di karsura di nanglo la changma chui tu gu res. Okay, and so just one last way of removing artifact is we'll talk a little bit more about the ICAs. So what we're seeing here is all of the channels that are collected in a full EEG setup. So this is like maybe 32 electrodes. Magoya chera magoya pha chirdengi chedab te yanga jikshu bainas penatanda di remodi nanglo la ra lab soso gi khari chungi orslana logne re ne chungshabe lab di chungi ores ti mbasunza digana logne sumju soni yoba sunza jige di chazangi thangdo di dinale de ores. So these spikes we're seeing in the data are artifacts caused by eye movements. 다 단다 오데라 가지고 다 랍토부야 파르데 교서르시도아 두즈이나 카레슬라나 믹 구조 체발라테네 아니 미 구조 체베 값수 송샤베 아니 저기 랍기 넘버 디레스. So once we apply a filter to remove those eye artifacts, now we can see the data is continuous. 테네 다 차자 차베 젤라다 차자 차베 젤라 아니 랍기 넘버 디다 무튀니 또 누구도 파자 토부 메바지. So now if we look at the data in the time frequency plot, again, we'll see these spikes from the eye movements, and after we filtered the data, they go away. Tadi tanda tuidan dese ki ani karsore rimu nanglo la tatang dirwa ani phage ngwen la thangbo mi gujo tangwe kapki ani labki number de samma tanda la de bache antine ba cha ja sawe jela duzu pha chirden che sawe jela ani labki number de res. Okay, so this is another type of artifact that you might see is from clenching your jaw. Tene ya ko mogoyagi lab rigchik roa penanga jo damsu do jo triala sogwadi chebe kapsu yungu res. So what this looks like in the data is this kind of burst of noise. The karsure tangdorang la tebaina khandes di number khandes share ki res labaina ani lobu thoja la bet ya karsure lab pension bujik dos yungu yebe number res. So same thing, if you furrow your brows or move your face muscles, you're going to get the same sort of artifact. Da na sing azu da migu de la mincham de gujo tang ya la soba ya dongi chase shamba khaju gujo tang we kapsu ani mogo ya gi lab du zu thungi res. And lastly, if you
adjust the device, squeeze it, or tighten it, it's going to create an artifact. 아니 타마델라 다디 구조 용사 찍디 베는 코란을 락바차네 투자될 락바차네 디 야마땅야 소라딘데 체베컵서 용고레스. And moving the head as well. 아니 고 those parts of 교배컵서 용고레스 고 유배컵서. So if we do the ICA analysis, we can identify these components of the data coming from these artifacts. 다다디 ICA기 가서 아주 예십지에기 탑람지라 딱탑디 표제 제배값수스 안딘데기 구제 아니 용기여 봐도 구제도 좀 문진 체투야다 군제도 가만히 용기여 봐 문진 체투고요레스. For example, we're seeing the blink here in the data. We're seeing some horizontal eye movements here and another blink. 나 베네차차바이나 아니 믹 아주 부예처라 믹 제좀체 디 파게라 차르게도 왔 안데네 디추 감투 아모디나로라 아니 믹 파주 조엘라 소바야 양자 믹 제좀체 버두주 더 아주 무쇠도 보시네 통토구로스. So after we run the ICA removal, now you can see that we've removed those artifacts. 다디 예시 전에 아니 먹어야 길랍도 파 친된 제사를 제라 랍기 넘버 디타보요레스. Okay, great. So I'm happy to take questions, and then we will move to working a little bit with M&E Lab. 다 칸즈 티와이나 아니 티마나로 나스 디젤라 만족이 디치긴스 M&E Lab 칼라. 나 강하게 단단히 단단해서 마스터 무시 비교를 잡. 무야 마체 당 라바티안도 왔다. 디니르이나 남사하고 도도와. 다디니 마임바 룰로 데르카비나. 다 지금 마스터 쇼 딱히 좀 menjo 연구가 메이크업. 대인은 이 럽데 레바랑기 임바 마스터 kunika kaso njeni menjo dashi kale hakoto dena chinda president really they kapsu any the artifact sambadini yungurves dena basar ke jeni shame ke jeni ta te no ena ta ne te labte ta ane leparang ni choi kunye yese kan cheto re ala dena gombe je kable so his question is about is it possible to have artifact when we are relaxed, maybe when we are doing meditation and not moving our not blinking or shaking our heads and so on, when our muscles are relaxed, do we still get noise from the facial muscles, and if so, how can we remove that? So I suppose that's a good question. I thought it was going to be something else. So you're asking, are we getting some noise from the muscle? Mm-hmm. And I suppose the answer is yes, you're always getting a little bit of noise from the muscle, but there's a big difference between when your muscle is relaxed and when it's active. So normally when it's relaxed, it's not causing so much noise to be a disturbance, but we can still filter out that muscle noise even from just a normal EEG, like relaxed recording. 지단다도 아주 공부를 위함에 미 구야다는데 매나야 아니 샤네네 랍직 레바 따도주 숨고요 레스 퇴자되게 숨고 레스 도주 송와디 미 구제타와나 신체의 숙침부 용거 마레스 랍도주 다 이나야 되게 샤네네 용샤베 아니 랍도주 아니 무고아로와 그 레베기 랍 카르소 랍 차기 오마로와 멤버스도 두즈에 되야 요 레스트 투 레스 그 치르된 체투 레스. And like Robin said, sometimes people clench their jaws even without noticing. Sometimes it's kind of a habit to have a muscle tension in the jaw. 아니 다들 로벨라기 디 숨고도스라 아니 미카셰라 코란 가야 지글라가 마치버진 흘레 데바이네 아니 디게 샤네도스 베 담보진에 대해인데 또 곰시스로 차네
dinde yung gres and dinde yung we kapsu ko daduzu jorgo ro ta logne digi simgo ro. And then your question also kind of implies sometimes even when the participant is not generating any noise, the noise can sometimes come from around the participant. So if there's any sort of electrical signal that's being detected, the EEG system is very sensitive to that electrical signal. 아니 다 가시로 dinde labdo dinde 가시야 chilone yung chogres ro nyekoge da tujeri da uda dinde gi ani labtum baduzo ani logne digi sungya EEG gi sungya yung gres EEG dipe kembu yores sungchojo imba sunzan dinde yung chogres da karsure labse goya. And even like when we sweat, we generate like a little bit of an artifact on the skin because the skin also holds some conductance. 다나 신데 문화도 잡아이나 아니 디라테네 야 랍카직 아니 timba 용거레스타 코 간스나 아니 문화 자윤데 바바디 딱 카르소랭아즈 바바디 낙로로 교에 체투고요라. And even between the scalp and whatever recording device you're using, like the electrode, there can be interference from any sort of, skin, like dead skin or hair, or, really anything that is in between can cause a noise. di ko logne ran la samno tang ba ine chida logne di ngazu ko ba la jare te ina kunyi ni para la ani pakpa yung chogure kunyi para la tala so yung chogure wa dinde ne ya lab dinde yung chogure es. Yeah, so that's a good point that critical to the signal quality in EEG is the ground and the reference. What is that? Can you repeat that? So the ground and the reference are the two electrodes that are used to compare each of the electrodes on the scalp to the ground and the reference. Grounding the reference? Well, it's two electrodes, yeah. So I can talk more about, for our sleep research, we have a ground in the center of the forehead and a reference on the mastoid. Oh, I see. Okay. Yeah. 제가 컨조 이지 퀸디 잠발데 테와 지단 디 잡데라 아니 로네니 2 years 디 카르소랭아조